Bonsoir tout le monde. Goedenavond iedereen. Welcome at this URTICARIA webinar, which is hosted by the Royal Belgian Society for Dermatology and Venereology. Tonight we have two distinguished speakers who will talk to us about urticaria, and they will tell you everything we need to know about urticaria. First, we have Laurence de Montjoye. She works at Saint-Luc since 2014, and she submitted her PhD on chronic spontaneous urticaria in 2019. She has a practice at Saint-Luc and has an interest in systemic diseases and general dermatology, and also she sees a lot of urticaria patients. And in London, we have the honor to have Jonathan White. He is a professor at the ULB, and he's a former associate editor of Contact Dermatitis and a current member of the Medical Scientific Committee in ICD 11. Tonight we will have different presentations on urticaria. And before we start, I just want to thank the sponsors who made it possible to have this webinar tonight. And then without further ado, I would like to invite Laurence to give the first talk. She will give us an update on the urticaria guidelines. Thank you. Je vais vous présenter donc ce soir les guidelines qu'on suit maintenant donc en 2022. Donc les guidelines ont été revus en 2020 et ont fait l'objet d'une publication dans Allergy en 2021. Donc les guidelines précédents dataient de 2013 et de 2017. Et donc ici, en 2020, ils ont été revus. Donc c'est un groupe d'experts qui se réunissent, qui revoient vraiment la littérature. Chacun a différentes parties à revoir et émet des propositions et qui sont ensuite votées par les différents experts et naissent de ça alors des consensus. Alors vous verrez dans ma présentation qu'il y a des consensus qui sont forts quand il y a 90% ou plus de personnes qui ont voté pour ce consensus, et entre 75% et 89% c'est considéré comme un consensus. En dessous, il n'y a pas eu de consensus qui a été décidé. Alors, je vais repasser un peu rapidement en vue les différentes parties de ces guidelines en insistant vraiment sur les points qui sont nouveaux, qui ont changé. Donc au niveau de la classification, il n'y a pas vraiment eu de changement. Donc on parle toujours d'urticaire aigu quand ça dure moins de 6 semaines et chronique quand ça dure plus de 6 semaines. Dans les chroniques, toujours les urticaires chroniques spontanés et les inductibles, avec les tests de provocation qui sont nécessaires pour le diagnostic et également pour pouvoir identifier le niveau de déclenchement. Alors, les autres pathologies où on a des lésions urticariennes-like et ou des angioedèmes et qui ne font pas partie de ces pathologies-là, ne sont pas considérées comme de l'urticaire. Donc, par exemple, les vasculites urticariennes ou les syndromes auto-inflammateurs sont exclus de cette classification. Donc ça n'a pas vraiment changé. Au niveau du bilan à faire, il reste toujours limité, donc, comme les guidelines précédents. Donc, il faut faire une formule sanguine et également rechercher un syndrome inflammatoire. Alors, ce bilan est nécessaire dans le but plutôt de pouvoir évoquer d'autres diagnostics. Donc, par exemple, quand on a un syndrome inflammatoire qui est vraiment très important et qu'on a en plus d'autres signes qui sont associés, alors c'est important de rechercher d'autres pathologies comme les syndromes auto-inflammatoires, hein, par exemple. Maintenant, le diagnostic d'urticaire chronique spontané et d'urticaire chronique sont des diagnostics qui sont cliniques. Donc, ce bilan est vraiment limité. Alors, ce qui a été les bilans plus poussés doivent être faits uniquement si on a des points d'appel pour d'autres pathologies. Alors, ce qui est nouveau dans les guidelines ici de 2020, c'est qu'ils ont spécifié que dans les centres plus spécialisés dans la prise en charge des patients atteints d'urticaire, ils proposent de faire 2 analyses complémentaires qui sont le dosage des IgE totaux ainsi que le dosage des IgG anti-TPO. Et comme je vous expliquais, d'autres marqueurs si c'est approprié. Alors, dans quel but est-ce qu'ils ont ajouté ces différentes analyses ? Donc, en fait, depuis pas mal d'années, il y a des publications beaucoup de groupes se sont intéressés à essayer de chercher des biomarqueurs de la pathologie pour mieux comprendre les mécanismes
Et également, on se rend compte qu'il y a des patients qui répondent différemment aux thérapeutiques, que la clinique n'est pas toujours la même. Et donc, on pense qu'il existe probablement plusieurs types d'urticaire chronique spontanée. Et de toutes les publications qui sont sorties ces dernières années, on a permis alors d'identifier un peu deux types d'urticaire auto-immun. L'urticaire auto-immun de type 1 ou auto-allergique et l'urticaire auto-immun de type 2. Et ces deux analyses sont utiles dans le but de clarifier un petit peu mieux le mécanisme sous-jacent à l'urticaire chronique chez nos patients. Donc dans l'urticaire chronique de type 1, on a des auto-anticorps de type IgE qui sont dirigés donc comme des auto-antigènes. Et chez ces patients, on se rend compte qu'en fait, il y a un taux d'IgE totaux qui est plus élevé et c'est souvent des patients qui répondent assez bien à l'omalizumab. Alors, à côté de ça, chez les patients qu'on classifie comme de type 2B, ils ont des auto-anticorps de type IgG qui sont dirigés contre des auto-antigènes. Alors, chez ces patients, on retrouve des taux d'IgG anti-TPO qui sont plus élevés. C'est souvent des patients chez qui on a une basopénie et une éosinopénie. Chez ces patients, on a souvent un test au séromatologue qui est positif. C'est un test qu'on ne réalise pas vraiment, enfin, en tout cas en Belgique, pas vraiment en routine. Dans d'autres pays, c'est vraiment réalisé en routine, d'où des publications avec ce test qui a permis d'identifier ça comme marqueur. Et c'est des patients qui sont souvent des moins bons répondeurs à l'omalizumab. Donc voilà, mais comme je vous l'explique, c'est vraiment des tests qui sont encore, voilà, ils ont été mis dans les guidelines. Maintenant, ça ne doit pas être réalisé nécessairement en routine et à l'heure actuelle, ça ne nous permet pas, ce ne sont pas encore des biomarqueurs qui nous permettent maintenant de pouvoir choisir quelle thérapeutique. Voilà, on sait que si c'est du type 1, ils répondront plutôt mieux à l'omalizumab, mais voilà, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres alternatives, mais dans le futur, c'est peut-être, ça nous aidera peut-être mieux dans le choix de nos thérapeutiques. Alors, dans les guidelines, ils ont aussi pas mal insisté sur les différents scores qu'on peut utiliser dans l'urticaire chronique. Donc, il y a des scores d'activité, des scores de qualité de vie et des scores de contrôle de la maladie. Donc, au niveau des scores d'activité, je pense que vous les connaissez tous vraiment bien, donc l'UAS7 et l'AAS. Donc ça, c'est des scores que le patient répond de manière quotidienne sur l'importance des plaques et l'importance des démangeaisons et pour l'AAS, l'importance des gonflements. C'est un score qui est utilisé pour les documents de remboursement de l'omalizumab, mais c'est un score qui est vraiment pratique en clinique pour pouvoir évaluer la gravité de la pathologie et la réponse au traitement. Alors, il y a également les scores de qualité de vie qui sont spécifiques pour l'urticaire et puis les scores de contrôle de la maladie. Donc ça, c'est le score UCT et l'AECT. Donc, à mon sens, je trouve que c'est des scores surtout l'UCT, un score qui est vraiment très utile en pratique clinique. Donc, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent déjà, mais ici, dans les guidelines de 2020, il a vraiment été mis à l'honneur et ils insistent sur l'intérêt de ce score. Donc, c'est un score qui, contrairement à l'UAS7, donc plus le score est élevé, mieux la maladie est contrôlée. Donc, c'est uniquement 4 questions que les patients doivent répondre et qui prend en compte les 4 dernières semaines. Donc, c'est bien de demander aux patients de remplir ce score avant la consultation. Et si on a un score maximal de 16, c'est que la maladie est tout à fait bien contrôlée. En dessous de 12, elle n'est pas du tout contrôlée. Et entre 12 et 15, on a une maladie qui est contrôlée de manière correcte. Alors voilà, les scores, on a toujours un peu l'impression que c'est utile, que c'est demandé pour les études, mais qu'en pratique, ce n'est pas toujours facile ou que c'est time consuming. Ce n'est pas le cas des scores ici dans l'urticaire. Hein, et je pense que c'est un bon complément d'utiliser, en plus de l'UAS7, de la SST, d'utiliser les scores de contrôle de la maladie. Alors, au niveau des prises en charge thérapeutiques et du traitement, donc, les experts se sont mis d'accord sur que l'objectif de traitement était un contrôle complet de la maladie. Et ça a été une recommandation forte, alors que lors des recommandations précédentes, il n'avait pas eu une majorité, il n'avait pas eu 90%. Donc voilà, ça a un petit peu changé quand même, un objectif de contrôle complet de la pathologie.
Alors, ils ont ajouté cet algorithme de prise en charge dans ces nouveaux guidelines avec ces stratégies des 3A qui est évaluer, agir et adapter. Donc c'est important de pouvoir évaluer la sévérité de la pathologie, de pouvoir évaluer les comorbidités, de pouvoir évaluer, voir les préférences du patient, les possibles effets secondaires des traitements, d'agir en choisissant un traitement adapté au patient et aussi ce qui est important, c'est l'éducation du patient. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel c'est important d'insister. Et puis, le troisième A, qui est le fait d'adapter le traitement. Donc, tout le monde le sait bien, c'est une pathologie, l'urticarie est une pathologie qui est très fluctuante, il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a des moments où la pathologie est vraiment très sévère et puis d'autres moments où il y a des accalmies. Il peut y avoir des rémissions spontanées qui peuvent apparaître à n'importe quel moment. Donc ça a beau être une pathologie chronique, c'est une maladie qui est fort fluctuante. Et donc c'est important de réévaluer les patients régulièrement et ne pas commencer un traitement et puis voilà qu'on le continue sans avoir réévalué, que si la pathologie va bien, ben on peut diminuer le traitement, parfois on peut même arrêter parce qu'on est dans des phases de rémission. Et c'est important d'avoir aussi ce discours-là avec le patient, de lui expliquer que voilà, ça va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne va pas durer toute sa vie. Et c'est possible que ça parte et qu'il y ait des rémissions spontanées et puis que ça revienne. Mais donc, le fait d'adapter le traitement est très important. Et donc, ils ont insisté sur l'usage de l'UCT, le score d'activité de contrôle de la maladie, pour pouvoir nous guider justement dans ces adaptations du traitement. Donc quand le patient a un score d'UCT de 16, il faut envisager de diminuer le traitement. Et quand il y a un score en dessous de 12, il faut augmenter le traitement, que le patient n'est pas bien contrôlé. Alors, au niveau de l'algorithme thérapeutique, il y a eu quelques changements. Donc, on est toujours en première ligne avec les antihistaminiques de seconde génération. Si c'est nécessaire que le patient n'est pas répondeur à la dose notice, alors on augmente la dose, on quadruple la dose. Et puis, si le patient n'est toujours pas répondeur, alors ici, il parle de 2 à 4 semaines après. Voilà, ici, en pratique, en Belgique, on ne peut pas passer au step suivant avant 6 mois. Donc, ce n'est pas 2 à 4 semaines chez nous. Mais donc, d'ajouter aux antihistaminiques l'omalizumab, le Xolair. Et chez les patients, et ça c'est le point qui est nouveau dans les guidelines ici de 2020, c'est que si les patients ne répondent pas à la dose notice de omalizumab de 300 mg toutes les 4 semaines, alors on peut augmenter la dose et ou réduire les intervalles entre les injections et on peut aller jusqu'à 600 mg toutes les 2 semaines. Alors ce point-là était abordé dans les guidelines. Toutefois, il n'y a pas vraiment de ligne de conduite sur comment augmenter ces posologies. Est-ce qu'il faut augmenter la dose? Est-ce qu'il faut raccourcir les intervalles? Est-ce qu'il faut faire les deux? Donc voilà, ça laisse... Il n'y a pas vraiment d'études comparatives où on a pu voir qu'un schéma d'augmentation de posologie était meilleur qu'un autre. Donc il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'était efficace et que c'était sécure, mais quel schéma suivre, il n'y a pas de publication là-dessus. Alors c'est le schéma de 600 mg toutes les 2 semaines est en fait un schéma qui est utilisé dans l'asthme depuis longtemps, donc au niveau sécurité, voilà, les données sont là. Alors, chez les patients qui ne seraient encore pas répondeurs avec ce traitement et ces adaptations de posologie, ils proposent donc d'ajouter aux antihistaminiques la cyclosporine. Alors, la cyclosporine est en dernier lieu parce qu'il y a quand même moins d'évidence scientifique d'efficacité et un profil de tolérance qui est quand même bien moins bon que celui de l'omalizumab. Alors, au niveau des traitements antihistaminiques, donc il y a eu un consensus fort pour l'utilisation des antihistaminiques de seconde génération, pour l'augmentation de posologie. Ils ont aussi statué sur le fait d'éviter d'augmenter la posologie à plus que 4 comprimés, qu'il y avait trop d'effets secondaires et pas une efficacité qui était supérieure. Donc se limiter à 4, ça ne sert à rien d'en donner 5 ou 6. Et aussi de recommander de prendre régulièrement les antihistaminiques, donc de ne pas faire des arrêts stop et de les prendre un peu à la demande.
Alors, il y a eu un consensus également d'éviter d'utiliser différents antihistaminiques en même temps, qu'il pourrait y avoir un effet peut-être antagoniste entre eux. Donc voilà, mais c'était un consensus non, et pas un consensus fort. Alors, au niveau des autres traitements qui étaient évoqués dans les guidelines précédents, mais ne font pas partie de l'algorithme. Donc, c'est les antagonistes des récepteurs des leucotriènes. Donc, le niveau d'évidence est faible. Concernant les corticostéroïdes systémiques, ils ont recommandé que ce soit vraiment utilisé uniquement dans les centres spécialistes et seulement dans les cas vraiment très sévères d'exacerbation et des traitements vraiment très courts. Alors, c'est vrai que dans une pathologie chronique, donner des corticostéroïdes, c'est s'exposer à ce que les patients fassent de l'automédication. Or, c'est un traitement dont les effets secondaires au long cours sont vraiment très importants. Et il a en plus été montré que chez les patients atteints d'urticaire chronique, ça rendait l'urticaire encore plus résistante aux autres traitements. Donc c'est vraiment à utiliser avec grande parcimonie et comme il le recommandait que dans certains centres, dans des situations fort compliquées. Alors, concernant les autres traitements, que ce soit les antagonistes, les anti-H2, l'adapsone, la sulfasalazine, le méthotrexate, l'interféron, la plasmaférèse, la photothérapie, les immunoglobulines intraveineuses, les anti-TNF, c'est tous des médicaments où il y a un niveau de preuve qui est très faible. Maintenant, ils peuvent avoir un intérêt chez certains patients dans des situations compliquées de non-réponse aux traitements recommandés. Alors, pour la population pédiatrique, dans les guidelines, ils suggèrent de suivre le même algorithme, mais d'adapter les doses au poids. Qu'il y a une certaine sécurité de l'usage des antihistaminiques chez les enfants, en tout cas à la dose posologie. Et par contre, au niveau des majorations de posologie, ça n'a pas été tellement étudié chez l'enfant. Donc ici, je vous remets juste quelques autres études qui ont été faites pour avoir un peu plus de données donc pour cette population pédiatrique. Donc au niveau de l'efficacité et de la sécurité à la dose notice, c'est montré que c'est efficace, les antihistaminiques, dans l'urticaire chronique. Alors, concernant les majorations de posologie, il y a quelques études, mais c'est uniquement des études rétrospectives chez les enfants, mais avec une bonne tolérance et une bonne efficacité dans l'urticaire chronique spontané. Alors pour les autres molécules, donc le omalizumab, c'est uniquement pour dans l'urticaire chronique spontané, c'est uniquement pour les patients au-dessus de 12 ans. Maintenant, dans l'asthme, il peut être donné chez des enfants dès 6 ans, dès 20 kilos. Donc il y a quand même quelques publications de petites case-séries, de case reports de patients en dessous de 12 ans avec de l'urticaire chronique qui ont été traités par omalizumab avec une bonne tolérance et une bonne réponse. Alors, concernant la cyclosporine, il y a également quelques case-séries de bonnes réponses et de tolérance chez des enfants traités par cyclosporine, des enfants atteints d'urticaire chronique spontané. Alors, dans la situation particulière de la grossesse, donc dans les guidelines, ils recommandent de nouveau d'utiliser le même algorithme, mais d'être attentif aux risques-bénéfices et d'éviter bien sûr les molécules qui sont contre-indiquées pendant la grossesse. Alors, concernant les antihistaminiques de seconde génération, donc, il y a une certaine sécurité, il n'y a pas eu d'événements majeurs qui ont été notifiés et ils sont utilisés vraiment de manière très large, donc c'est vraiment rassurant. Dans les guidelines, ils recommandent d'utiliser quand même plutôt la loratadine et la desloratadine et la cétirizine et la lévocétirizine. Alors, concernant les majorations de posologie, il n'y a pas vraiment d'études de sécurité et ils recommandent d'éviter d'utiliser les molécules qui sont métabolisées par le foie, comme la loratadine. Pour le omalizumab, il n'y a pas non plus de données inquiétantes avec des risques de tératogénicité. Il y a quand même beaucoup de données de grossesse sous omalizumab dans l'asthme et il y a quand même maintenant de plus en plus aussi de données dans l'urticaire chronique spontané. Alors, je vous ai repris ici, en plus des guidelines, les recommandations du CRAT, du Centre de référence des agents tératogènes. Et donc là, eux, ils sont un petit peu plus larges parce qu'ils autorisent aussi la fexofénadine. Donc
du point de vue des antihistaminiques, il y a, comme je vous disais, une certaine sécurité, et donc on peut les utiliser quel que soit le terme de la grossesse. Alors, concernant l'omalizumab, donc les données sont rassurantes, il n'y a pas eu d'événements majeurs. Les tests qui ont été faits chez les animaux sont rassurants aussi. Alors, c'est une immunoglobuline qui ne passerait pas, dont le passage ne commencerait qu'à partir de 14 semaines, donc quand l'organogénèse est terminée. Donc, c'est rassurant. Et donc, dans le centre de référence des agents tératogènes, ils disent que ça peut être utilisé si on en a besoin, mais il faut privilégier bien sûr les molécules qui ont un meilleur profil, plus de données, comme les antihistaminiques. Donc on peut suivre exactement le même protocole que pour le reste des adultes. Alors, Oui. Merci, Laurence. Bedankt voor de duidelijke overzicht. Thank you. Now, for you watching at home, if you have any questions, you can ask us these questions in the chat function, and we will have a look at them and discuss what you have to share with us. Now, I would like to invite Jonathan to give the next presentation. He will give us an update on the new reimbursement criteria and also the therapeutic perspectives. Please, Jonathan, go ahead. Can you hear me? Yes. yes. Okay, great. So I'm going to share my screen now. Great. So thanks to the organisers and to the sponsors for inviting me to speak this evening. I'm going to talk about the reimbursement in Belgium, the new rules regarding reimbursement of omalizumab. So many of you will have already been prescribing this, doing the requests for reimbursement, and previously it was for 6 months of treatment. There were some stipulations that physical urticarias needed to be excluded, and on reapplication, there still had to be signs of disease activity. So even in the old rules, if the UAS 7 was 0, there would be no reimbursement for any further treatment. So there had to be an improvement from baseline, but not 0. The rules changed on the 1st of February. And for the first request of reimbursement, as Laurence has just mentioned, the disease has to be present for at least 6 months, which can be a problem clinically with patients with very severe treatment-resistant urticaria otherwise, but they have not had the disease for more than 6 months. Obviously, the definition of chronic urticaria is 6 weeks, but we have to wait for 6 months in Belgium to be able to apply for omalizumab treatment. The disease symptoms should not be controlled with maximum antihistamines. Of course, none of us would want to prescribe omalizumab if everything was fine with the antihistamines. Of course, we have to take into consideration side effects with the antihistamines as well. And the criterion for the UAS 7 severity is still at least 28. Now, for the first request from reimbursement after the 1st of February, we still have that. Now, this has always been a bit of a problem for me since I started practicing in Belgium, because many people have a component of other physical urticarias with their chronic spontaneous disease. So they may have a little bit of dermographism or other physical urticaria, but the disease has to be predominantly spontaneous, is the way I interpret it, hopefully correctly. We have to exclude other conditions, and of course, we would not want to treat anybody with omalizumab who has hereditary angioedema, which would not respond to the treatment, or other nutritional or rare allergic conditions. As Laurence has mentioned, there is now a discrepancy between the guidelines, the IARCI, which are amazing, an amazing contribution really,
but we cannot necessarily follow them in Belgium because for the reimbursement, the only dose which is allowed is 300 milligrams every 4 weeks. So that is absolutely set in stone. Of course, you may have patients who respond to maybe less than that. So 150 milligrams every 4 weeks or 300 milligrams every 5 or 6 weeks. But we cannot go higher than 300 milligrams every 4 weeks in Belgium. To qualify for an extension of the reimbursement after 6 months, then must be compared with the baseline. And also, it is very important that if, with the continued UAS scores, on 2 occasions in the same month, there is a score of 0, we are obliged to try spacing out the injections for more than 4 weeks. And personally, I tell patients to extend this to every 5 weeks and then maybe every 6 weeks and so on. If the score remains 0 with the injections every 8 weeks, the treatment should be stopped. As Laurence has said, it is very common to see spontaneous resolution. It may come back in the future, but we have many times where the patients are clear for months or even years, or maybe forever. So this is a very sensible approach to the treatment. We stop if the UAS7 is 0 after 8 weeks. Now, to qualify for the extension after that, we have still to prove that the UAS scores are meeting the criteria, and the person requesting it should be either a specialist dermatologist or a specialist in internal medicine. So other codes for INAMI or RISV codes are not allowed. The new criterion for those who haven't already explored this is that if we want to continue treatment for more than 18 months, then there needs to be a special medical report written by a specialist dermatologist or internal physician, and that person needs to work out of an academic university centre. And I've listed all of the ones here, and of course there may be other institutes which are associated to these clinics which will count, but essentially the people need to have an academic university job to be able to provide these medical reports. There is time for some of your patients, if you want to, you can do a one-off request for 6 months of reimbursement. That is until the 1st of August. So that's just for those patients who you would like to continue, they've had it for more than 18 months, but they would need to see a specialist for this report, and maybe you don't know the way to approach that, and I will go through that in a moment, but you can do a one-off request until the 1st of August. The new forms are available on this website, and I have heard of people having their requests now declined if they have not submitted it on the new forms. I'm not sure if that is all over Belgium, but do use the new forms from now, and it will be obvious. Now, to obtain these medical reports, you need to contact one of the centres, and I've put the contact numbers for the Francophone institutions here. Different hospitals have different ways of getting in touch. For the Flemish-speaking group, we have the contact numbers here, where you can ring and book these appointments. This is a form where you can put in all the relevant details that are requested, that are needed to be able to do the medical report. So, for instance, the first symptoms, when were they noticed? Is there associated angioedema? Hope factors, the UAS7 on starting the treatment, the current UAS, the types of antihistamines that are still used, because they need to be on an antihistamine. They need to continue with that, showing continued disease activity to be able to fulfill the criteria for the medical report. Also, depending on the UAS7 scores,
they may need to show evidence of having tried to increase the dosing intervals. So you need to give information about that, and also the doses that are used of the treatment. That form that I've just shown is available from the Novartis representatives, and there is a French one as well. So the reporter who is going to issue this special medical report must agree that the diagnosis is correct. So this must be predominantly chronic spontaneous urticaria. They must see that the criteria of severity have been observed. That means the initial UAS score was more than 28, and that the recent scores meet the criteria of more than 10-point or more improvement from baseline. There needs to be evidence of continued use of antihistamines, and if relevant, there needs to be a trial of spacing the injections. And of course, if the UAS7 is 0, with a spacing of 8 weeks, then the treatment should be stopped, and therefore there will be no medical report issued. I would like to stress that the reporter does not normally prescribe the medication omalizumab, nor does the person doing the report make the application for reimbursement. So all of that should be done by the referring clinician. That is, I think, an important point. The patient should not expect that their management will be taken over by the person doing the medical report. It will just be a question of the issuing the report so that the referring clinician can make the request to the insurance companies. I'm going to talk very briefly about therapeutic perspectives now. We will discuss this later in the case presentations. Don't forget about the higher doses of H1 blockade. They can be very effective, and also try, as Laurence said, trying different antihistamines can be extremely helpful. I always tell my patients there is a great variability in efficacy and side effect profile between different patients. So it is worth trying different ones if there is a lack of efficacy. Adding in montelukast, although there is no evidence, it can be helpful in certain patients, as we said. All of these immunosuppressive agents can be effective. Cyclosporin has the most evidence behind it, but I have personal experience of great success in treatment with methotrexate and mycophenolate mofetil. Laurence has already talked about omalizumab at different doses, which is not available in Belgium. And some of you may be aware of the PEARL studies, which were undertaken recently for ligolizumab. As I understand it, at the moment, the development of this new agent has been paused, so this will not be available in the near future. However, there is some very exciting work on a new receptor target, Bruton tyrosine kinase inhibition, which was presented by Marcus Maurer at the EADV recently. And also there have been some published studies as well on remibrutinib. So just phase 2b, I presume that will be continuing, so watch this space. Thank you very much. Thank you, Jonathan, for your presentation. Now, I don't see any questions in the chat yet, but please, if you have anything to share with us, send it on and we'll have a look at it. But I would suggest that we do the question and answer session at the end of this webinar. So again, Jonathan, you can continue your presentation with some information on differential diagnosis with particular focus on physical urticaria and autoinflammatory syndromes. Great. Can you hear me again? Yes. Good. So I'm going to talk now about the differential diagnosis. This is very clearly stated in the ERTI guidelines, and Laurence has already shown those. I'm not going to repeat those, but if you haven't already read them, it is very interesting and helpful clinically. To come up with a differential diagnosis, though, you need to be sure what chronic spontaneous urticaria is usually like.
And I'm just going to reinforce a few key points here, because this will be very helpful to exclude this when you're thinking about other diagnoses. So the condition is invariably very itchy. The condition is evanescent, which means that the papules and plaques appear and disappear within minutes to hours, usually within a few hours. And most commonly, they leave no marks behind, no pigmentation, no scale, or other traces of where they were before. So chronic spontaneous urticaria, when it is severe, may be associated with headache, fatigue, and other constitutional symptoms. But if this is a major feature, it can be a sign to think about another diagnosis. As we have already discussed this evening, there is considerable overlap with other types of urticaria. So it is, I think, relatively uncommon that people have just a very pure form of any type of urticaria. There is very commonly a number of different things going on at the same time. This is a screenshot from the ERT guidelines, which has a very lovely algorithm which will help you and me to make the diagnosis. And it talks about the diagnostic tests and other things which will be needed. So we're going to start off talking about contact urticaria. This is a patient who has urticated wheals when exposed to rubber, to latex in surgical gloves. And within a few minutes, she develops urticaria wheals under the gloves, so limited to where she is exposed. Contact urticaria can be both immunological and non-immunological, so they're not always allergic to the chemical itself. So sometimes the testing will be negative, or the allergy test will be negative because it is a non-immunological mechanism. The patients will usually report the exposure, and with many of these conditions and urticaria in general, sometimes it is challenging because you see the patient and they do not have the disease visible. Fortunately, most people have mobile phones now and may have photos of the eruption, which can be helpful, although there is a limit to how helpful that can be. With a contact urticaria, you may want to consider prick testing to commercially available allergens if possible, sometimes with the actual substances themselves. You may want to consider a provocation test. When people have had very severe or perhaps anaphylactic reactions, though, you may need to think about doing specific IgE blood tests before considering any of these provocation testing. The treatment is usually straightforward, where they avoid the triggers or use personal protective equipment. Sometimes this is challenging in the occupational setting, though. Moving on to the physical urticarias, and don't forget, I will be presenting this in more detail at the JADA conference in Antwerp, but cholinergic urticaria, or pruritus, where we get cholinergic features without a visible rash. Here in the picture, you see the typical pinpoint wheals, and they can coalesce to form plaques of erythema triggered by heat, exercise, sweating. Do ask about respiratory symptoms or collapse, because sometimes these give very severe symptoms and signs. Provocation testing is helpful, but even trying to do it very carefully, we can't always reproduce this in the clinic. The treatments are much the same initially, so antihistamines at quadruple dosing, but ketotifen, I find hyoscine can be helpful, which reduces sweating. Beta blockers, danazol, I think, is probably the most effective treatment in my experience, but sadly does not seem to be available in Belgium. And of course, omalizumab, which I used quite extensively for severe cases in the UK before moving to Belgium, but we don't have this, not in Belgium, unfortunately. It is a helpful add-on in very severe cases. Dermographism, so pressure, scratching, rubbing the skin, causing typical characteristic linear wheals. Patients will often know what the triggers are. I use a calibrated dermogophometer to test for this, so I can put known amounts of pressure on the skin, which is very helpful to monitor response to treatment.
But of course, you can do this yourself with a homemade version with your fingernail or a pen or something like that. The key really with dermographism is the rash appears within seconds to can be many minutes or even hours later. That is not the same as delayed pressure urticaria. I'll talk about that in a moment. I always tell my patients that it's very difficult to treat it, but we think about many other options. TLO1 phototherapy can be given a temporary benefit by depleting mast cells. Omalizumab is helpful, but obviously we can't use that, unfortunately. Cold urticaria, often on exposed sites. The history will be very typical and is different from spontaneous urticaria. Do ask about symptoms, getting things out of the fridge or freezer, diving into water, into a swimming pool or the sea. And of course, there are familial forms, so do ask for about a personal or family history of deafness. The test would be a provocation test with an ice cube. There's a special machine, temp test, which is excellent, which was developed in Berlin, but it is expensive and not widely available. You may need to think about associated conditions, hematological malignancy or infections. Montelukast can be helpful here. Antibiotics, cold desensitization should only be attempted with medical supervision. And I would suggest you leave that to somebody who knows the regime. This is somebody with positive tests. And often the ice cube test is positive on the rewarming phase rather than when you actually put the ice cube on the skin. Solar urticaria is very rare, occurs within seconds to minutes of sun exposure, and monochromated light tests or a solar simulator should be used for this. I think the only place in Belgium is at Leuven for this. That's where I've sent my patients with this. Treatment is difficult. Paradoxically, sometimes we give ultraviolet light therapy, but plasmapheresis can be helpful, or photopheresis. Delayed pressure urticaria occurs many hours, usually 12 to 24 hours after pressure on the skin. We test for it using press it on for 70 seconds on the shoulder blade, and then there's a reading at 12 and 24 hours. The key here to make the diagnosis is that the lesions are not usually itchy at all. The patients will report burning or painful lesions. They last for a long time, usually more than 24 hours, and they occur on pressure sites, unlike urticarial vasculitis. In fact, there is quite a lot of overlap, urticarial vasculitis and delayed pressure urticaria. The treatment is difficult. Here we go with urticarial vasculitis. Be careful about the biopsy because actually it depends when you take the biopsy whether you see the vasculitis. Too early, angioedema without wheals. The key is that they never get wheals on the skin. You need to ask about medications, non-steroidals, ACE inhibitors, and also some of them have very severe symptoms which can be life-threatening. You may need to do C1 esterase inhibitor levels, complement levels, etc. Going on to some non-urticarial or related, non-urticarial related conditions. Annular erythema, here erythema annulare centrifugum, looks very like urticaria on the photo, but behaves differently. So the plaques enlarge over weeks, the pruritus is minimal, and usually there will be some faint scale and maybe post-inflammatory dyspigmentation. The key is the biopsy. Treatment is difficult. This is an irritant contact dermatitis, which mimics an urticaria. This is a bottle of phenol which exploded on the patient, giving a very short-term urticarial response. The history is usually obvious. The patient knows what is causing it, and avoidance is maybe difficult. Allergic contact dermatitis can mimic urticaria. Here, paraphenylene diamine and methyl isothiazolinone, mimicking urticarial or angioedema reactions. Do think about plants and woods, metals, formaldehyde, medicaments, and tocopherol. Cryopyrin periodic fever syndromes, again, given urticarial rash, usually persistent, not
coming and going, and with very marked associated symptoms. So things like joint pains, red eye, check the inflammatory markers, CRP, ESR, and consider doing genetic tests. These things usually respond extremely well to anakinra in my experience, and there are other newer agents if need be. Other HIDS syndrome, for instance, which gives you an urticaria reaction, often in smaller children. They always have other symptoms, fever, lymphadenopathy, abdominal pain, which all of these things would be unusual with a chronic spontaneous urticaria, and they have increased IgD and IgA, even between flares. Schnitzler syndrome, which is an autoinflammatory condition with marked associated symptoms, fever, malaise, arthralgia, and so on. You need to check, usually it's an IgM paraproteinemia, and you need to do the inflammatory markers. They can sometimes progress to a lymphoproliferative disorder, so you need to do regular blood counts. It responds usually very well to anakinra. Mastocytosis, in my experience, is very easy to differentiate from urticaria. They may have urticated wheals when scratching the skin, but usually the pigmentation will give the game away. So Darrier sign positive, they may have a palpable liver or spleen. Do check the serum tryptase in case there is systemic involvement. Insect bites, usually easy to verify. They're grouped lesions on exposed sites, and they persist for a long time, so very unlike chronic spontaneous urticaria. The previous phase was urticaria, but they again are fixed plaques. They don't come and go very easily, and the diagnosis would be easy with immunofluorescence. Do think about medication-associated bullous pemphigoid in younger people. Think about PUP. An urticated eruption can be dermatitic in the first trimester of the pregnancy. Sorry, last trimester in the first pregnancy, and you don't normally need to do a biopsy as it's a clinical diagnosis. Polymorphous light eruption can look rather like urticaria. There will be the patient will have noticed it's light related. Don't forget about urticated drug eruptions. This can be allergic or non-allergic mechanisms. Think about ACE inhibitors, non-steroidals, antibiotics, antifungals, anticonvulsants, patient testing, and of course you need to avoid related medications in the future. So in summary, the history and examination will normally reveal the diagnosis, and I would stress that you need to watch out for associated features which will give you a clue that this is not just spontaneous urticaria, fever, constitutional symptoms, scale, or dyspigmentation, grouped lesions in specific areas. You may need to think about doing other tests. Thank you. The differential diagnosis, I think it was a good summary for us to see all these dermatoses again. We have some questions now, so maybe we can take a few minutes for a question and answer session. Now, Jonathan, somebody wonders where you bought the dermographometer. Could you tell us where we can buy it? Well, maybe with Brexit it's illegal now, but I've left it in Belgium. I daren't bring it across. I'm worried it's going to be confiscated because it's not like a pen, you know. So it's available from Hook and Tucker Instruments in Croydon, just south of London. But unfortunately, the bad news is it costs €400. So it's quite expensive. But if anybody wants, I can forward them the details. So just email me, jonathan.white@ulb.be, and I can give you the details about where to get hold of one. Okay, thank you. Now in the literature, there is also another tool mentioned, the Frick test. Do you use it sometimes? So yes, I mean, there are subtypes of urticaria, of dermographism and so forth. I think it very much depends on the individual patient, and whatever brings on the physical urticaria, you should try and reproduce it in the clinic to see it. I don't know if Laurence has any comments on that.
Yeah. Do you know the Frick test? It's a little plastic instrument yes. with different pins different on. size of Yeah. different size of pressure. Yeah. Yes, it can be used also. Mm-hmm. Yeah, and I think you can also buy it on the internet, so that might be an alternative if the dermographometer is a bit too expensive for your practice. Now, maybe a question for Laurence. Somebody asked how you treat your CSU patients who have it for longer than 6 weeks, but less than 6 months, and who do not respond to a double dose of antihistamines. Bah, après, ça dépend un petit peu du patient, de où on en est. Si on est proche des 6 mois, ben, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Alors on peut commencer et passer au step suivant, donc mettre de la cyclosporine. Le montelukast, même si je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'évidence, ben, il peut être essayé. Ça vaut parfois la peine aussi de faire une biopsie et de voir si on a un infiltrat neutrophilique qui est important pour envisager peut-être de la colchicine ou des sulfones. Voilà, en attendant de pouvoir commencer le malizumab. Yeah. Okay. And also in the overview of the guidelines, you also mentioned some alternative treatments, but I did not hear you mention plaquenil. Do you use it sometimes, and in which cases? No, not really. No, okay. But I think that there is some case report with good efficacy, but personally I don't have experience with that. Okay, thank you. And then maybe just another question from me. You mentioned IgE as a marker for good responders, but actually what do you mean? Are these patients who are fast responders or patients who have a shorter disease duration, or what does it mean exactly? The level of IgE level. In the guidelines, they specify that if we measure them, it's more to classify in this type of type 1, but it's not a sign of good or of early or late responder, okay. no. Okay, merci. Okay, now as there are no further questions, I would like to ask Laurence to tell us about URTICARIA and the SARS-CoV-2 correlation. What do we see with infection and vaccination? Please, Laurence. Merci. Donc voilà, je vais vous parler de l'urticaire et du Covid-19. Alors, tout d'abord, je vais très brièvement reparler des urticaires aigus, mais ça, je pense que vous en avez tous vu ici depuis le début de la pandémie. Donc des urticaires aigus, c'est assez fréquent de manière concomitante avec l'infection, et même les symptômes d'urticaire peuvent apparaître avant les symptômes de l'infection, des symptômes classiques de Covid. Ça peut être de courte durée et voilà, c'est assez classique et je pense que tout le monde en a vu, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, par rapport à la vaccination, il est quand même assez classique aussi de voir des urticaires aigus post-vaccination. Et dans une publication assez récente, ici, ils avaient même que presque 15% des réactions cutanées post-vaccin étaient des urticaires aigus. Et il n'y a pas spécialement de récidive lors des autres doses vaccinales. Donc, on peut vraiment être rassurer nos patients. Et les cas d'anaphylaxie post-vaccin sont quand même vraiment très, très rares. Alors, je vais plus me concentrer vraiment sur les urticaires chroniques, qui sont quand même plus aussi le sujet de cette soirée. Donc, pendant et après les infections Covid, ben voilà, une infection, c'est un possible trigger d'exacerbation d'urticaire chronique. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de publications d'exacerbation. Alors, est-ce qu'on a vu beaucoup de déclenchements de nouveaux cas d'urticaire chronique suite à une infection Covid? Il n'y a pas de publication là-dessus non plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de cas ou alors simplement on ne les a pas rapportés? Donc, des exacerbations en cas d'infection, bah, c'est assez classique. Donc, probablement pour ça qu'il y a qu'il y a peu de publications là-dessus. Alors, peut-être qu'il y a aussi un biais. On était en pleine pandémie, les gens étaient confinés, ils ne sont pas venus spécialement à l'hôpital. Donc, on n'a peut-être pas posé le diagnostic. Ou alors ils avaient pris des autres médicaments comme des anti-inflammatoires et ça a été plutôt imputé à ça, ou alors tout simplement les patients ont fait une infection Covid qui était asymptomatique et donc on n'a pas vraiment fait le lien. Alors suite à la vaccination, au moment où on a commencé la vaccination, on se posait un peu la question de savoir
chez les patients urticaires, que faire. Donc il y a un article intéressant qui suscitait des questions, qui interrogeait un peu et qui nous préparait un petit peu à ce qui allait se passer. En mai 2021, un article est sorti dans le BJD où on disait qu'en fait, c'est vrai que les patients urticaires, ils vont se faire vacciner. Est-ce qu'ils ont plus de risques qu'un autre de faire une réaction anaphylactique? Non, pas du tout. Mais par contre, comme ils ont déjà de l'urticaire, la vaccination pourrait causer une exacerbation et on pourrait alors faussement attribuer ça à une allergie, confondre une exacerbation d'urticaire avec une réaction, une allergie vaccinale. Donc, il recommandait dans ce papier de donner des antihistaminiques d'office ou d'augmenter la posologie de ceux-ci au moment de la vaccination. Donc ça, c'était avant, début de vaccination. Donc maintenant qu'on a plus de recul, en fait, il y a quand même quelques cas publiés d'exacerbation d'urticaire chronique suite à la vaccination. Alors, je vais vous parler également d'une étude qui a été menée par le professeur Kokaturk de l'Université d'Istanbul. Donc, c'est une étude qui a été supportée par le réseau UCARE, dont je vous parlerai après. Donc, c'est une étude qui est prospective non interventionnelle et multicentrique, où le but était vraiment d'évaluer les effets de la vaccination Covid chez les patients atteints d'urticaire chronique. Et donc de voir cette angoisse un petit peu que les patients ont d'être vaccinés, est-ce qu'ils ont plus de risques que d'autres personnes de faire des réactions, et est-ce qu'ils ont des risques d'avoir une exacerbation de leur pathologie. Donc c'est vraiment ça qui a été évalué dans cette étude. Les résultats que je vais vous présenter sont encore des résultats qui sont préliminaires parce que toutes les analyses ne sont pas encore terminées. Donc ils ont analysé les données de 2160 patients qui avaient reçu au moins une dose de vaccin. Alors 73% des patients étaient atteints d'urticaire chronique spontané, 13% d'urticaire inductible et 14% avaient les deux. Comme on expliquait, c'est assez fréquent quand même. Ici, c'était essentiellement le vaccin Pfizer. Il y avait eu très peu en fait, de prémédication chez les patients, comme on voit 6,8%, c'est pas beaucoup. Les patients étaient traités par antihistaminique, posologie majorée, par omalizumab, et ils n'ont eu au final que 44,4% de réactions après la vaccination. Alors c'était essentiellement des réactions locales, de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, et 15% d'exacerbation de l'urticaire. Alors ces données sont intéressantes parce que 15%, c'est pas énorme. C'est arrivé souvent dans les 48 heures après la vaccination. Et c'est vrai qu'ici, on voit qu'en plus, beaucoup de patients n'avaient pas eu de prémédication. Donc voilà, le pourcentage d'effets secondaires suite à la vaccination est tout à fait similaire à des données dans la population générale. Donc les patients urticariens n'ont pas plus de risque de faire des réactions, des effets secondaires sur la vaccination. Et au niveau du risque d'anaphylaxie, il est vraiment très faible, il est similaire, voire même plus bas que dans la littérature. Donc voilà, c'est encore des résultats intermédiaires. On attend les résultats définitifs, mais c'est plutôt encourageant. Donc voilà, pour rassurer nos patients quant au fait qu'ils peuvent se faire vacciner. Et c'est vrai qu'on peut leur proposer, par contre, d'avoir une augmentation de leur traitement au moment de la vaccination pour éviter ces exacerbations, mais qui ne sont quand même pas si fréquentes. Alors, je voulais également vous parler donc, des nouveaux cas d'urticaire chronique qui apparaîtraient après la vaccination. Donc, pourquoi cette remarque? En fait, en pratique, on a vu en consultation des patients qui sont venus nous voir et qui ont été vaccinés dans les jours qui ont suivi la vaccination, qui ont développé de l'urticaire assez classique comme chez ce patient. Et donc, on les a rassurés, on leur a dit, voilà, on a exclu que ce n'était pas allergique, mais que c'est de l'urticaire aigu, que c'est banal, que ça va passer. On les a rassurés et puis on leur a dit, de toute façon, ça va durer moins de 6 semaines. Et puis voilà, les semaines passent et on arrive à 6 semaines, on dépasse les 6 semaines et l'urticaire continue. Donc on était un peu surpris de cette évolution et dans notre service, on a au final répertorié 8 patients qui sont venus comme ça avec de l'urticaire qui a été déclenché suite au vaccin. Donc ici, je vous remets le tableau, on vient de publier un article dans le JAD Case Report avec ces patients. Et donc
Ces urticaires ont débuté assez rapidement après l'injection, dès le lendemain chez certains patients, et le délai le plus long était 18 jours. C'était avec aussi bien le Pfizer, le Moderna que l'AstraZeneca. On a eu ça avec tous les vaccins. Il y a des patients chez qui il y a eu une exacerbation lors des autres injections et d'autres patients chez qui on n'a pas vu d'exacerbation. Mais chez tous ces patients, l'urticaire a duré vraiment plusieurs mois, et chez certains, l'urticaire est encore en cours. On a dû initier l'omalizumab, etc. Donc, voilà, on est quand même avec des cas décrits d'urticaires qui sont arrivés dans le décours après le vaccin. Alors, dans la littérature, il y a 3 case reports assez similaires à nos patients. Et puis, il y a une petite étude rétrospective où là, ils ont répertorié tous les patients avec un nouveau diagnostic d'urticaire qui est arrivé dans les 3 mois suite à la vaccination. Voilà, là, c'est un délai plus long que chez nos patients ou que dans les autres case reports. Alors voilà, la question est, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'on a fait une vaccination de masse? Donc on a vacciné tellement de personnes que c'est une coïncidence que ce soit arrivé dans le décours de la vaccination? Ou est-ce qu'il y a vraiment un lien? S'il y a un lien, par quel mécanisme est-ce que cette vaccination aurait pu causer le déclenchement de l'urticaire chronique? Est-ce que c'est par une activation via le complément ou via d'autres particules virales qui pourraient stimuler les mastocytes? Ou alors, on pourrait imaginer, comme l'urticaire chronique spontané est une pathologie auto-immune, probablement auto-immune chez une bonne partie des patients, que la réaction vaccinale, qui est normalement dirigée contre les antigènes viraux, qui est une espèce de grosse réactivité, et que le système immunitaire réagirait contre des molécules du soi qui seraient assez proches des antigènes viraux chez des patients qui auraient déjà un problème de dérégulation de la tolérance au soi, et que ça aboutirait alors au développement de maladies auto-immunes comme l'urticaire chronique. C'est que des spéculations, voilà, on n'a pas de réponse, c'est une observation. Je serais contente d'entendre si d'autres personnes ont également eu des patients qui ont déclenché leur urticaire suite à la vaccination. On ne veut pas du tout être anti-vax, mais c'est une observation. Je pense que c'est important de le noter. On verra par la suite si il pourrait y avoir un quelconque lien ou si c'est une pure coïncidence. Oui, je vais présenter ça. Tu peux continuer. Donc, je voulais juste vous dire un mot sur les groupes d'experts. Donc, juste vous présenter très brièvement le groupe UCARE. Donc, c'est un réseau de spécialistes de l'urticaire, donc qui sont vraiment impliqués, entre autres, dans la révision des guidelines. Alors, ce réseau a vraiment un but de pouvoir promouvoir la recherche, et donc les études comme celles que je vous ai montrées sur les effets secondaires de la vaccination Covid chez les patients. C'est grâce à des réseaux comme ça que des projets pareils peuvent être mis en place. Le but est d'harmoniser nos pratiques et d'améliorer notre prise en charge globale des patients atteints d'urticaire. Alors, il y a plusieurs centres de référence dans le monde qui sont des centres de référence UCARE. On en fait partie depuis peu. Et ce réseau organise des meetings, des conférences. Donc voilà, c'est important, important à connaître. Et leur congrès annuel est vraiment très intéressant pour quand on s'intéresse aux patients atteints d'urticaire. Et le deuxième groupe d'experts dont j'aimerais vous parler, c'est le groupe d'urticaire de la Société française de dermatologie. Donc c'est aussi un groupe d'experts, de dermatologues essentiellement, qui traitent des patients atteints d'urticaire. Ils mettent pas mal en place des études, ils aident pour le support d'études qu'on voudrait faire, des études multicentriques. Le but est vraiment d'améliorer la prise en charge des patients et aussi d'avoir une communication aussi bien vis-à-vis des patients que vis-à-vis des praticiens. Ils organisent des conférences, des meetings, entre autres au JDP, même en dehors des JDP, ils organisent des conférences. Alors sur leur site, il y a des fiches qui peuvent être vraiment utiles en pratique. Par exemple, ils avaient fait ici une fiche pour expliquer aux patients justement l'infection, la vaccination chez les patients atteints d'urticaire. Et tous les 6 mois, il y a une petite revue de la littérature qui est aussi mise sur leur site et disponible. Donc voilà. Thank you, Laurence. Jonathan, I think you also prepared some clinical cases. Could you share them with us, please?
Great. Okay. So I have two cases to share, although I think we could talk all night about Laurence's cases, really. But anyway, I will move on. So this first case is a failure of omalizumab, or was it? So we're talking about a 53-year-old female, features no physical urticaria or other systemic features, with a severe impact on her life, very high 30s for her UAS7 score, DLQI very high. She can't work, she can't sleep, she's waking her partner up, her partner's getting fed up, she's having to sleep in a different bed, she's completely fed up with life. The blood tests were all normal. She'd already had lots of antihistamines at quadruple doses with only mild improvement. She'd had some anti-H2 with no additional benefit, no help with montelukast. Unfortunately, she didn't tolerate cyclosporin at a medium dose with severe hypertension and paresthesia. And she tried mycophenolate without any clinical benefit. And she was terribly nauseated with methotrexate, even when we gave it subcutaneously. So this was in the days before we had NICE approval for treatment in the UK. So we made a special application for her. She went on to 300 milligrams every 4 weeks, and she was 38 on initiation. And by month 3, she was absolutely no better whatsoever. So the question is, if you see her in clinic, what would you do now? Well, what I did was I said, well, actually, some people respond late to omalizumab, and we need to carry on treating. But unfortunately, even 6 months into the treatment, she was still having very high doses. So discussing informally with colleagues elsewhere, Rotterdam and other places, we planned to increase the dose, which we were a bit nervous about because there was no published data at that time. We increased up to 450 milligrams every 4 weeks, and then ultimately 600 milligrams every 4 weeks, and then 600 milligrams every 3 weeks, which we were nervous about at the time. And on that higher dose, she made an excellent response quite quickly. As soon as we got to the right dose, her UAS7 score came down within a week or two to about 6. She continued with the antihistamines. And fortunately, over time, she still responded so well that we were able to reduce the dose of omalizumab back to the standard 300 milligrams every 4 weeks. And then we spaced out the dosing and we were able to stop. So about a year into the whole thing, she had no further urticaria. So the discussion is that in the early days of prescribing Xolo, when it was an off-label thing, there was dose-based, was on weight and total IgE levels. That is no longer the case, and that's confirmed in the current EARCI guidelines. We'd already had informal discussion with other clinics, but of course now we have lots of data to support our use of these higher doses, including Laurence's paper from 2018, the other study from Turkey, and so on. And now even, of course, in our guidelines, which Martin Grosper contributed to the publication. So on those guidelines, we are able to give up 600 milligrams every 2 weeks if needed. But of course, this is off-label, and you must always tell that to the patient. And so omalizumab failure, but actually it was a failure of the dose for that individual patient, who actually weighed a small, like 50 kilograms or something. She wasn't a big person. So the response to treatment can be quite unpredictable. The response to treatment was great, and it was only a temporary thing. We were able to reduce the dose down ultimately. So she ended up very happy with the treatment, and perhaps it saved her relationship. Good. Now I'm going to share with you the other presentation. Just bear with me a second. So this is a patient who came in, and this is what we call a heart sink patient. They come in and they say, nothing works at all. And the question is, what do you do?
So it's a 48-year-old male, extremely young, urticaria just for 2 years, only spontaneous features. Severe impact, it was up and down, but he was up to well. He was a train driver and there were problems giving him sedative antihistamines, which worked a little bit better, but he couldn't drive, he couldn't work. The bloods were also normal, and he just said nothing works. So of course I had to go into more detail. Well, what do you mean? What treatments have you had? And he'd had some fairly inappropriate treatments actually from his family doctor. So lots of creams, including topical steroids, antifungals, and various other things. Well, we don't expect those to work with chronic spontaneous urticaria. He'd had worsening of the symptoms with cetirizine. He'd had worsening with chlorphenamine, which is a first-generation sedative antihistamine commonly still used in the UK. And he'd had worsening with loratadine. And I thought, well, do I believe him about this? So what do you suggest? Well, what I did is let's try some other ones because maybe they're going to work better. We tried fexofenadine at a dose of 180, going up to quadruple dose. We tried rupatadine. We tried acrovastine, which is a common short-acting one, which is a slightly different chemical formula, so maybe would have been helpful. But with all of these, he developed worsening, and the worsening was within a few hours of taking the medication. I looked through very carefully for the excipients, the non-active ingredients of the medications, and there was no common factor to any of those, although there was lactose in quite a lot of them. And we did some patch and prick testing to the excipients, and we did a lactose intolerance breath test, which was all negative. So the question is, why is he having this reaction, and what can we give him as a treatment? The patient himself was not keen on immunosuppressive treatments. He didn't want to. He was worried about a family history of cancer, and he didn't want to start something that potentially could influence that. At the time, he was up and down with the UAS7 scores, and it wasn't adequate for reimbursement of omalizumab. We tried montelukast. We tried ranitidine at the time, which was available, which did help a little bit. So I thought maybe we'll try a different H2 antagonist, and we tried cimetidine, which was the only treatment that had made a big impact on his symptoms, and he was delighted with the response to cimetidine. He got prolonged efficacy with it because I wondered whether this might just be a coincidence. He was going through a good phase or spontaneous resolution. When he stopped the treatment, it came back, but it consistently was helpful. He had no drowsiness with it. But unfortunately, he then developed gynecomastia, which is a recognized side effect with the treatment, and it was rather painful. But on discussing with the patient, he wanted to continue with the treatment despite this side effect. There are some case reports in the literature of paradox of chronic spontaneous urticaria with standard H1 antagonists. And 9 was quite interesting. Not all of them were given H2 blockers, though, as in our case. The mechanism of this exacerbation is unknown. The problem, of course, now is that ranitidine has been withdrawn from pretty much the whole world due to NDMA impurities, which may be carcinogenic. So unfortunately, some of my patients in Belgium, we had to stop ranitidine, even though it was helpful. I think the key to this is that therapeutic trials for urticaria can be very helpful and can be unpredictable. So although the guidelines say there is little help with H2 blockers for the individual patient, it can certainly be helpful, and it's maybe worth a try if you have access to it. Thank you very much. Thank you, Jonathan, for these interesting clinical cases. So before we conclude this night's webinar, we still have some questions. Now, first for you, Jonathan, a very practical question. You mentioned hyoscine for cholinergic urticaria. Is this available in Belgium? Yes, yeah, Buscopan, it's available, 10 milligrams. I start them off once a day and then go up to 3 times a day if that's not enough. You have to warn them about dryness in the mouth and other
visual symptoms and so forth, but it's really well tolerated, and it may be worth a try, very easily given and very good safety profile. Yeah. Do you have any experience with oxybutynin in cholinergic urticaria? Yes, I have used it occasionally, and again, it's the same sort of thing. Anything that will reduce sweating may be helpful, but of course, it's very individual response to treatment. It's a bit trial and error sometimes, I guess. Exactly, yeah. Yeah. Now, maybe a question for Laurence about the correlation between urticaria, the chronic spontaneous urticaria, and the COVID-19 infections and the vaccinations. Someone asked a question. Now, how do you know that there's a causal relation? Could this also be something like a coincidence? How do you know? How do you know that there is a link? There is a causal relation, and that it's not just a coincidence. I don't know. It's because the timing quite short after the vaccination get the question, but I'm not sure. No, it's an observation, but we don't know. It's possible that there is a link, but it's possible that it's only a coincidence. And in the same question, it also mentioned that we sometimes see urticaria after other infections, like flu infections. Do you think exacerbation or new onset? New onset urticarias after like upper respiratory airway infections. Yes, it's possible. For me, in my point of view, I think that probably some person already have a propension to deregulation of self-tolerance, and an infection, a vaccine, something that boosts the immune system can be the trigger for the onset of the disease. But maybe it can be another infection, or maybe without infection, a few months later, the disease will onset also. So for me, it's not a side effect. Maybe it's a trigger. It's possible that it's a trigger in predisposed patient. Yeah, and it's my point of view. If someone develops a severe urticaria after COVID vaccination, what do you do with the second or a third or a fourth dose? In this case, some patient came to see us, even they already had the second dose. For the patient who asked me, do I need to continue, I told them to continue. It's not sure that there is a link, and there is no risk of anaphylaxis. Maybe it's possible that the urticaria will worsen, but it can be temporary. So we can discuss the benefit and the risk of the vaccination in each cases. Yeah. Seems very sensible. May I add that I've had a patient who had an exacerbation within 48 hours of each of 3 immunizations anti-COVID-19, and they were of 2 different types of vaccine, but they were always coming up at the same time. But I think the question is, what do you do clinically? And I think the pre-medication, as Laurence has already brought up, can be helpful. Yes. I've not seen any severe reactions. It's all been relatively easy to settle and will spontaneously resolve if they have a flare. Yes. I agree. Yeah. So before we close, maybe a question or a remark, which is maybe most controversial, is about the reimbursement, the new reimbursement criteria. Now, someone asked the question, well, will we save money with this new reimbursement criteria? Because the patient now has to pay for supplementary consultations. So maybe I will share my vision on this item. So the patient only has to pay for 1 supplementary consultation, because the referring dermatologist has to see the patient every 6 months anyway. So if you plan the second opinion at the university center
in the course of the follow-up of the patients, then it's only one supplementary consultation that the patient has to pay. Now, the win in the financial situation is if patients are able to spread their injections more, if the time between the injections is prolonged. So in the long term, this might help the reimbursement system to keep it alive anyway, because this treatment is, again, very expensive. So what we do is we motivate the patients to take their antihistamines, and we also motivate them to prolong the intervals and sometimes to stop the treatments, because sometimes they are just afraid to stop the treatment. So we hope in this way that we do save some money. Laurence or Jonathan, I don't know if you want to have anything to share on this topic. No, I totally agree with you, Hilde, really. I think if si on arrive à ce que les patients vraiment puissent espacer le traitement, oui, on arrivera à économiser et à traiter au final moins de patients. Il y a beaucoup de patients qui ne nécessitent pas de faire leurs injections toutes les 4 semaines. Et comme je l'expliquais, l'urticaire, c'est une maladie fluctuante. Donc il y a vraiment des pics. À ce moment-là, ils ont besoin d'avoir le malizumab. Et puis la maladie s'est calmée, voire a disparu complètement quand ils sont sous traitement et qu'ils n'ont plus de symptômes. Ben, on ne peut pas le savoir. Et donc je pense réellement qu'il y a une proportion de patients chez qui on peut espacer et quand on est arrivé à des délais de 8 semaines, pouvoir arrêter. Donc oui, moi je crois que si dans nos pratiques on change la manière de traiter nos patients avec le malizumab, on arrivera à économiser à diminuer le coût dans le but de pouvoir le garder et qu'on ne nous retire pas le remboursement aussi, parce que là, ce serait la catastrophe pour nos patients. So I would just like to stress again that before you send your patient to a university center, it's important that you try to prolong the intervals. If not, we will advise it anyway, so it's important that you do that. Jonathan, before we conclude this webinar, do you have anything to share with us? Yeah, just a final message about the reimbursement is that I think the authorities in Belgium consider that there is a lot of inappropriate prescribing of omalizumab. And they think that with an expert opinion from a university academic centre, they're going to reduce the number of prescriptions. That may be true, maybe, but so far I've seen a number of people for these medical reports and they've all been appropriate. So we will see. I think we'll have to wait and see what the real life data is. I personally would have preferred a more flexible regime where they limit the prescriptions to, in terms of the severity of the disease, that we have more flexibility in terms of the dosing, but maybe a smaller overall number of patients. But we'll just have to wait and see what the data shows and the number of patients coming through who are on it. But if people are following the criteria, then we're maybe not going to see any change in the number of prescriptions. I don't know. We'll see. I think this is to be continued. Thank you, Jonathan. So with this, I would like to conclude this tonight's webinar. Thank you all for watching us tonight. It was a pleasure to present this webinar to you. A big thank you to Jonathan and to Laurence for giving your lectures tonight and for all the work you put in it before. Also, a special thanks to Jennifer and Gal for all the work behind the screens. And finally, also thank you, the Society, for hosting this webinar tonight. And our gratitude also goes out to the sponsors who made it possible tonight. So I hope you enjoyed this webinar. Enjoy your evening, and I hope to see you soon in real life again. Bye.